Universal Studios-grejen. Nicklas. What? Hur ser det ut här egentligen? Okej, ska vi inte typ betala inträde eller någonting, eller vad gör man? Vi gör det, vi har borta tror jag. Jag har ingen aning vad vi är på väg. Okej, det står att theme park är bara rakt fram. Så det här är inte ens liksom parken. Shit, ser du med det? Hej. Jävlar vilken gitarr. Vill du ha en sån stor gitarr eller? Ja, det är svårt att ta kvar på den. Ja, det är sant. Det är lugnt, vi kan hjälpas åt. Okej, jag får också med hela. Jag känner mig som att jag är inne i en park. Konstigt. Men där borta är theme park någonstans där inne. Nicklas, här har vi en Ben & Jerrys hel butik. För en bil sticker till och med ut. Och här har vi Element. Här är det Nicklas. Som du kallar den för bollen. Fan, han lyssnade. Vi ska ta och skaffa biljetter, så already have tickets. Purchase tickets är dyrt. Större. Nej. Där går han. Till Universal Studios. Ser du hur glad han är? Nu vet han inte var han går. Nu har vi kommit in i parken. Så här ser den ut. Tecknad version. Men vi såg att Waterworld-grejen va? Men det är ju där. Ska vi gå hit direkt? Ja, vi skulle direkt dit. Ja, vi drar dit vi ska och så får vi se vad som händer. Här är det. Jag tycker det är coolt att... där är det. Waterworld. Jag gillar att de sprutar ut vatten typ överallt. Så här ånga bara för att det ska vara gött att vara här liksom. Okej, det här ser lite ganska coolt då. Kolla det kliniskt blåa vattnet liksom. Så vi har precis sett Waterworld. Den var ganska awesome. Den var grym. Okej, nu drar vi in i Studio Tour. Kolla slottet där. Oh yeah. Det är en jävla storm nu alltså. Eller så kan det vara att vi står precis här. Som gör att det... Vi måste dra innan det drar. Jävlar, det här är en utsikt alltså. Okej, nu står vi i kön. Man ser farkosten här borta. De flattrar där. Right now we're entering into the backside of our Metropolitan sets, which you got a really good view of up above when we were loading onto the tram before the tour started. Now, these Metro sets are Metropolitan resemble cities like New York, San Francisco, parts of London, and Chicago. Now, most of what you see on the backlot are what we call facades. It's only the fronts and the sides of the building. We build what the camera will see, leaving the rest up to your imagination. Now, every now and then, a set will have a full working interior where you can film inside of it as well as outside, and that is known as a practical set. We'll get a lot of really great examples of more practical sets and facades as we continue in the tour. Now, if you take a look at the City Hall building on your left-hand side, that was the famous clock tower structure from Back to the Future. It had to undergo a little bit of a transformation after the success of Back to the Future, because as filmmakers continued to film projects in this location on our backlot, the clock tower structure was just so famous and so recognizable from Back to the Future that they had to make a few adjustments so they could continue to use it in other productions. Just like old times. Gotta love New York City. Hey! I'm walking here! I'm walking here! Hey, it's cool, guys. I was just walking there.
So it's not exactly New York, but a lot of times when you see New York in the movies, it was shot right here on the Universal Metro sets. If you can make it here, you can make it anywhere. Even if you make it here on the Universal lot. The very first picture car you'll see is from the 2008 revival of the Knight Rider television series. And Magnum POS Ferrari there, that's a Ferrari shell over a Volkswagen engine because Ferrari engines are far too loud to use for filming. You can go all the way back to the future or back to the Stone Ages with the picture cars from Back to the Future 1 and 2 and Fred Flintstone and Barney Rubble's cars from the Flintstones movies powered by the most fuel-efficient resource you can find, your very own 2 feet. Now, of course, when you think about cars and movies, The Fast and the Furious comes to mind. Those cars were movie stars in their very own right. Our most recent addition comes from Jurassic World, and I mentioned that Transformers shot down on our Metropolitan set, so naturally we have a picture car from Transformers as well. Now this is the section of our backlot where we keep set pieces and props from the Jurassic Park movies. Of course, that includes dinosaur cages. Dinos are pretty much in our studio's DNA. You never know when we have to pull one for filming, so we keep all of them on hand right here in this section of our backlot. Now, if you're in the first 2 cars right now, you will see on your left-hand side the mobile lab from the Lost World Jurassic Park. Cars 3 and 4 that's coming up right now on your left, so have your cameras ready. That truly is from the Lost World Jurassic Park. It's not just a replica. That was directed by Steven Spielberg, who... Oh my goodness, you know what? Something just occurred to me. There's a lot more activity going on in this area of the lot than usual in Mexico, which is the section of the map that we're in right now. Wait, did that say that we had a flash flood warning? Okay, that's a little odd. As you can see, it's beautiful outside. To get a flood, you have to have rain? Okay, glad I checked in with Al, but I wish I knew to bring an umbrella earlier. Wow, that just goes to show you have to expect the unexpected, but it does give me a great opportunity to tell you how weather effects are created for film and TV. An overhead sprinkler system projects water directly up into the air instead of down. That way gravity can take effect and make for a more natural looking rainfall when creating rain for film and television. In the days of filming black and white movies, filmmakers would add milk or ink to the rainwater. That way the drops appear more prominently on screen. Oh no, I just thought that was thunder, but it's not. It's a flash flood. Holy shit. This is a hot set. The crew will return. We have to keep everything as we found it, so remain seated and keep your arms and legs inside the trim as we do some exploring. A hot set means not to touch anything. It means that if we... Ooh. Okay, just a small tremor, folks. Nothing to worry about. We do get them in Southern California every so often. Whoa. Okay, this is not a small tremor. This could be the big one. Okay, we are in the wrong place at the wrong time. Uh-oh. What's going on back there on the left? You guys are getting much closer to that set than you should be. Oh boy, I'm gonna have to put that back where it belongs, otherwise I could get in trouble. Okay, everybody just stay seated and hold on tight. We're gonna get you out of here. It turns out the power is down. We've lost power. This door will not open. We are stuck. We're just gonna have to ride this out together, folks. Please remain calm while I completely panic. Uh-oh. What's going on? There's a runaway train on the left. Oh boy, that was a close one. I think the worst of it is over though. Oh no. I was... We gotta get out of here before it's too late. Do you guys see what I see in the water there? That huge dorsal fin, there's a second shark and it's going straight for that officer. Uh-oh, that's Officer George. I know him. I saw him at lunch earlier. He's so sweet. Hey, George, you should sit back to your boat. There's a shark coming right your way. Uh-oh, I don't think he heard my warning on time. And oh no. Well, it took a lot of guts for George to be in the water today. And
There they are. This here is the New Jersey neighborhood where Tom Cruise hides out in after aliens take down a 747 airplane. Now here's more from production designer Rick Carter and director Steven Spielberg. Så nu har vi gått igenom hela tåren, filmhistorien, hur grymt som helst. Det var många så 3D-scener, eller vet du, 3D-scener. 2 var det, och så var det en som var riktigt typ. Helt sjukt. Riktigt trevligt. Ja, riktigt grymt var det. Om ni någon ser på Universal Studios så får ni gärna säga vad ni tyckte om det, eller om ni har varit där. Det är jävligt coolt i alla fall. Så nu ska vi väl bara ta och äta, dricka och pissa. Nu ska vi ner till Jersey Park Rise och kolla på lite dinosaurier. Ja. Det är skitlångt ner. Hey, bravo! No! Speaking of Zulu, no! You could be more like your sister, you know? Okej, Nicklas, är du redo? Come with us now to a time before man, when the river flowed through a newborn world, and giants walked the earth. Welcome to Jurassic Park. Så det är typ att... Nu har vi åkt Jurassic Park, så den var helt okej. Den var mycket mindre läskig än vad jag trodde, men jag förväntade mig att den skulle vara läskig så jag blev lite rädd. Men det gick bra ändå. Så ja, nu ska vi väl typ spela Pokémon Go eller någonting. Ja, eller? Ska vi köpa en glass? Ja, vi kan gå och köpa en glass och sen kolla Harry Potter och sen ska jag in. Nu är vi Harry Potter-staden. Vi har tagit och spelat in lite Pokémon Go här. Så vi har faktiskt redan gått igenom den här. Men jag tänkte att någonting måste ske till vloggen också. Så ni kan väl se lite snabbt hur det ser ut. Och det är allting ni får. Så nu ska vi dra till alla ställen. Ni får kolla på den andra videon ifall ni vill se mer. Det är nästan Waterworld. Fast det är mer liksom Land World med water i. Nu sitter jag och Nicka här på Krusty Burgers och äter Krusty Burgers. Det är ganska awesome. Ja, så nu har vi varit på Universal Studios och det var jävligt grymt. Mycket bättre än förväntningarna blev det. Förväntningarna var mycket bättre än förväntningarna. Så definitivt kommer vilja åka hit flera gånger. Vi hann inte med alls mycket idag typ. Eller vi hann med ganska mycket, men... Vi handlar med det som vi vill göra. Ja, exakt. Men nästa gång kanske man kan testa de nya grejerna. Så man inte liksom var så här jätte... Det är inte den här Shrek 3D liksom, eller så här. Ja, det är liksom så här bara... Ja. Men det hade man ändå kunnat testa om man var här igen liksom. Men ja, så vi ska till ett party nu, eller vad det nu ska kallas, en liten VIP. Ja, lite förfest typ för Minecon tills imorgon. Jag kommer nog inte filma någonting därifrån, så vi kommer att klippa direkt till Minecon istället här.